Welcome all of you in our video class. Janta High School and Junior College Shurur. Mrs. Jagdale RR, Standard 8th, Subject Maths. Students, our second topic is parallel lines and transversal, समांतर रेषा आणि छेदिका. In this topic, we learn about the parallel lines and transversal and properties of angles formed by two parallel lines and a transversal. Now, in this video, we are going to learn some examples from practice set number 2.2, and also we are going to learn some constructions. First of all, see examples. First example. See, in the adjoining figure, if line M parallel line N and line P is a transversal, then find X. Now see here in the diagram, line M and line N, these two are parallel lines and P is the line which is the transversal of that two parallel lines. Now some angles are given here and measures of that angles are also given. This angle's measure is x and this angle's measure is 3x. By using this information, we have to find the value of x. आता या दिलेल्या माहितीवरून आपल्याला x ची किंमत काढायची आहे. Let's start. See here, we learn properties of angles formed by two parallel lines and a transversal. म्हणजेच आपण संगत कोनांचा गुणधर्म, त्याचबरोबर आंतर कोनांचा गुणधर्म आणि व्युत्क्रम कोनांचा गुणधर्म सुद्धा अभ्यासलेला आहे. या आकृतीमध्ये जर आपण पाहिलं तर M आणि N या दोन समांतर रेषा आहेत आणि P ही त्यांची छेदिका आहे. आता या आकृतीमध्ये आपल्याला दोन कोनांची मापं दिलेली आहेत. एका कोनाचं माप दिलेलं आहे x आणि दुसऱ्या कोनाचं माप दिलेलं आहे 3x. तर या दिलेल्या माहितीवरून आपल्याला x ची किंमत काढायची आहे. स्टुडंट्स, नाउ we know that the given angle x and 3x are the interior angles. म्हणजेच आपल्याला अंतर कोनांची जोडी दिलेली आहे. Now we have to use the property of interior angles. See here, from the given information, line L parallel line N and line P is a transversal. Therefore, 3x plus x is equal to 180 by using property of interior angles. प्रॉपर्टी ऑफ इंटेरियर अँगल्स म्हणजेच अंतर कोनांचा गुणधर्म. तर आपण पाहिलेलं आहे दोन समांतर रेषांना छेदिकेनं छेदल्यामुळं तयार होणाऱ्या अंतर कोनांची जोडी पूरक असते. म्हणजेच त्या दोन कोनांच्या मापांची बेरीज 180 असते. हा गुणधर्म आपण पाहिलेला आहे. देअरफॉर वी कॅन राईट ॲज 3x plus x is equal to 180. After adding 3x and x, we get 4x is equal to 180. Therefore, x is equal to 180 divided by 4, as 4 is in multiply stage towards these sides. Therefore, changing the sides, that 4 goes in division stage. Therefore, we get x is equal to 180 divided by 4. Therefore, after dividing, we get x is equal to 45. Hence, we find the value of x as 45 degree. Now, next example. See here, one diagram is given. In the adjoining figure, line A parallel line B, line L is a transversal. Find the measures of angle x, angle y, angle z using the given information. Now see, in the diagram some information is given. See here, line A and B, these two lines are parallel and line L is
transversal of that two parallel lines. Now some measures are given here. Here is angle x, angle y, here is angle z, and one more information is given to us that the measure of this angle is 105 degree. By using this information we have to find the value of x, means the angle x, measure of angle y, and measure of angle z. Now see here, line A parallel line B and line L is a transversal. Therefore angle Z plus 105 is equal to 180 angles in linear pair. If we observe given diagram, then we can find that 105 and Z, these two angles forms a linear pair, means the measure of that two linear pairs is 180 degree. Hence we can write as angle Z plus 105 is equal to 180 degree, and we have to write the reason angles in linear pair. Now angle Z is equal to 180. Now plus 105 here becomes minus 105. Hence after subtracting we get measure of angle Z is equal to 75 degree. Now we also find the measures of angle x and y. Here angle x and angle having measure 105, these are corresponding angles. Therefore by using property of corresponding angles we can say that angle x is equal to 105 because corresponding angles are congruent. Also we have to find the measure of angle y. See here, line A parallel line B and line L is a transversal. Now see here, angle x and angle y are vertically opposite angles. We have to write the reason also. Angle x is equal to angle y, means the measure of angle x and measure of angle y are same. Now we find the angle x as 105. Therefore we can say that angle x is equal to angle y is equal to 105 degree. Means we find here measure of angle x, that is 105 degree, angle y is equal to 105 degree, and angle z is equal to 75 degree. In this way we can solve these examples by using properties easily. Students, after practice set 2.2 we are going to learn one more construction in this video. Construction 2. To draw a parallel line to a given line at a given distance, म्हणजेच दिलेल्या रेषेला दिलेल्या अंतरावरून समांतर रेषा काढणे. Now let's see one example. Draw a line parallel to line at a distance 2.5 cm. म्हणजेच दिलेल्या रेषेला 2.5 cm अंतरावर त्या रेषेला समांतर असणारी रेषा काढणे. स्टेप्स ऑफ कन्स्ट्रक्शन्स, रचनेच्या पायऱ्या. फर्स्ट, ड्रॉ लाईन यल. सुरुवातीला रेषा यल काढून घ्यायची आहे. सेकंड, टेक 2 पॉईंट्स ए अँड बी ऑन द लाईन. लाईन यल वरती ए आणि बी हे दोन बिंदू घ्यायचे आहेत.
Third, draw perpendiculars to the line L from points A and B. आता घेतलेल्या A आणि B या दोन बिंदूतून त्या L या रेषेला लंब काढायचे आहेत. Next, on the perpendicular lines, takes point P and Q at distance of 2.5 cm from A and B respectively. जे P आणि Q हे बिंदू मिळवण्यासाठी 2.5 सेंटीमीटर हे अंतर घ्यायचं आहे. ड्रॉ लाईन PQ. आता P आणि Q बिंदू मिळवल्यानंतर PQ रेषा काढायची आहे. लाईन PQ is a line parallel to the line L at a distance 2.5 cm. See in the diagram, line L is given and we have to draw a line parallel to line L which is at a distance of 2.5 cm. Let's start the construction. First of all, draw a line L. सुरुवातीला रेषा L काढून घ्यायची आहे. Take 2 points A and B on the line L. लाईन L वरती A आणि B हे दोन बिंदू घ्यायचे आहेत. Now we have to draw perpendiculars to the line from points A and B. For that, we are going to use set square and ruler. Adjust the set square and ruler at the point A and draw perpendicular to the line L at point A. जे A या बिंदूतून लंब रेषा काढून घ्यायची आहे. Similarly, we have to draw perpendicular line to the line L at point B. आता B या बिंदूतून सुद्धा L रेषेला लंब रेषा काढायची आहे. त्यासाठी सुद्धा गुण्याचा आणि पट्टीचा वापर करायचा आहे. पट्टी खालच्या रेषेवर तंतोतंत जुळवून घ्यायची आहे आणि B या बिंदूला गुण्या जुळवून घ्यायचा आहे. त्याची खालची बाजूसुद्धा रेषेला बरोबर जुळवून घ्यायची आहे आणि मग लंब रेषा काढून घ्यायची आहे. आता आपल्याला P आणि Q हे दोन बिंदू मिळवायचे आहेत. आता हे P आणि Q दोन बिंदू आपल्याला लाईन L पासून 2.5 सेंटीमीटर इतक्या अंतरावर हवे आहेत. For that, we have to take distance of 2.5 centimeter in compass and with the help of compass, we have to make mark. Put the one point of compass on point A and make mark on perpendicular line. Similarly, put the compass, one point of the compass on point B and make mark on the line. Hence, we can get points P and Q. अशा पद्धतीनं आपण P आणि Q हे दोन बिंदू मिळवणार आहोत. या दोन्ही बिंदूंना नावं द्यायची आहेत. पॉइंट P and point Q. Now we have to draw line PQ. P आणि Q या दोन बिंदूतून जाणारी रेषा काढायची. Now this line PQ is parallel to the line L at distance 2.5 centimeter. म्हणजेच लाईन L ला आपण 2.5 सेंटीमीटर या अंतरावर समांतर रेषा काढली आहे. In this way we can
construct our parallel lines to the given line at a given distance. We can measure the distance 2.5 centimeter by using ruler also. Hence the construction. Thank you, students.